ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এডিটিং হয়ে গেল। এভাবে কিন্তু চাইলে আপনারা পিকচার্ট অ্যাপস ব্যবহার করে এই কালারের ফটোগুলো এডিটিং করতে পারবেন। আর আপনারা পিকচার্ট অ্যাপসের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, ওখান থেকেও আপনারা পিকচার্ট অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।